Hi friends, how are you? All of you? Yes, I think you are preparing well for the Polytechnic examination 2025 this year. See, in previous videos already you discussed about the various concepts regarding, light chapter, human eye, magnetic effects of current, and of course the last chapter, the four chapters hardly, okay? Light, human eye, magnetic effects, and of course electricity, okay? So these four chapters were discussed very briefly regarding the examination point of view in last videos. So you people have already seen that one, okay? Now in these videos we'll see the important questions in Polycet examination, because already I told you regarding examination we have in physics 40 marks, chemistry you have 30, maths you have 50. So altogether 50 plus 30, 80, that is 120 marks totally. Okay. So total ga 120 marks unte Polycet meeku. 4 chapters, each chapter 10 marks average you'll get from physics. Okay, total 30 in chemistry and whereas in maths 50. So totally 120 marks untayandi. Now today we'll see the important guarantee questions. Okay, that means he can't escape from these questions examination who is giving the paper. So first of all we'll discuss some 40 questions, important questions. Okay, so try to write down all of you please. Now see here the first question. Okay, now he has given the first question as if V1 V2, see the first question, if V1 comma V2 are the speeds of light, in two medias, of refractive indices, okay, as n1 and n2. See, actually in some books they are giving mu1 and mu2. That is also right. Whichever is right, whichever you want, you can follow that one. See, కొన్ని పుస్తకాల్లో వారు మ్యూ అని వాడుతున్నారు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, కొన్నిట్లో ఎన్ అని వాడుతున్నారు, రెండు కరెక్టే. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ బోత్ ద టర్మ్స్, ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ n1 n2 or mu1 mu2. ఓకే, then see is given answers 1 2 3 4. So is given first one as if V1 by V2 as N1 by N2. First question. Okay, and first one I forgot to give the chapter name. First chapter, that is light chapter please. Sorry for that one. Light, first chapter, light, reflection and refraction please. Okay na? Chapter పేరు రాయడం మర్చిపోయాను మీకు. So regarding these 40 important questions in the examination please. First chapter in our Polycet examination, that is light, reflection, refraction. So in this we are discussing now the most important 40 questions, very very important. So you can, if you prepare these questions well properly, you can easily get, you will be having 10 marks in your hand from light chapter. In the same way, electricity another 10 marks, magnetic effects another 10 marks, electricity another 10 marks. So totally you can score 40 marks easily in physics. So first question even said if V1 V2 are the speeds of light in two medias of refractive indices as mu1 mu2 or n1 n2, then V1 by V2 is equal to n1 by n2 రెండోది V1 by V2 is equal to n2 by n1 మూడోది V1 by V2 is equal to under root n1 by n2, and last one is V1 by V2 is equal to under root
n2 by n1. Now we will try to discuss this answer. Okay, how to solve such type of questions. సో ముందుగా మీకు ఆల్రెడీ మీకు కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను, లాస్ట్ వీడియోస్లో చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పాను. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్. ఏదైనా ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్లియర్గా చేయాలి అంటే కాన్సెప్ట్ బాగా రావాలి. యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నౌ రిగార్డింగ్ లైట్ చాప్టర్ ఐ గివెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి. ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాను గుర్తుందా? Refractive index is equal to velocity of light in air or vacuum by velocity of light in another medium other than air. So with this equation you can easily answer the thing, the first one, that is mu is inversely proportional to speed. Refractive index is inversely proportional to speed. That means mu v is equal to constant. Solution చూడండి ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్. లేదా mu1 v1 is equal to mu2 v2 is equal to constant. So now we'll try to analyze this one. Here please make a note, I'm using mu1. So mu1 అంటే n1 ఇక్కడ, mu2 అంటే n2 because వాడు ఇక్కడ n1 ఇచ్చాడు, n1 n2లో mu1 లెవెల్. సో we'll change this one in this place. mu1 బదులు n1 v1 is equal to n2 v2. ఇక్కడ కూడా అంతేనండి, ఈ ప్లేస్లో మ్యూ బదులు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి బికాజ్ ఈజ్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్. సో వెంటనే మనం ఏం చేయొచ్చు, n1 రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మన టర్మ్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే మనం చూద్దాం ఏం చేద్దాం. ఇక్కడ వెలాసిటీకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేద్దాం మనం, ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి, v1 బై v2 చెక్ చేద్దాం. ఇది ఫస్ట్ది v1 బై v2. v1 బై v2 రాస్తే ఎంత అవ్వాలి, పైన n2 బై n1 అవ్వాలి. Because n1 v1 is equal to n2 v2. చూడండి v1 by, so this is the wrong answer. v1 by v2 should be n2 by n1 అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ n1 బెంటా చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి v1 by v2 n2 ఇది రైట్ ఆన్సర్ ప్లీజ్, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. అదవుతున్న పాయింట్స్ మీకు. సో ఈ విధంగా మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ అదర్ మీడియాస్కి రిలేషన్ తయారు చేయొచ్చు. సో v1 by v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే n2 by n1. చూసుకోండి, మల్టిప్లై చేసి చెక్ చేసుకోండి, అగైన్ క్రాస్ చెక్. v1 n1 v2 n2. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? నోట్ చేస్తారా? సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. చెప్పాను కదా, కాన్సెప్ట్ రావాలి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రైట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. సో వి గో టు నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ వన్ ఏమంటున్నా చూడండి ఒకసారి. ఇది కూడా కొంచెం థియరిటికల్ క్వశ్చన్ బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సెకండ్ క్వశ్చన్. See, last time in our videos most of the people has kept comments regarding writing please. So actually munduga I have to surrender myself, my writing is not so good. So this time I am keeping in my mind to write very clearly for you people, because most of the students I have seen the common comments. మీ రైటింగ్ కొంచెం క్లియర్గా లేదు సార్, క్లియర్గా రాయండి అన్నారు. సో బికాజ్ లాస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ బికాజ్ ఆఫ్ ఓవర్లుక్ ఆర్ బికాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ హావ్ రిటన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. సో రైటింగ్ కొంచెం క్లియర్గా అనిపించలేదు, నేను కూడా దానికి సారీ చెప్తున్నాను. బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు రైట్ వెరీ క్లియర్లీ టు అండర్స్టాండ్, బికాజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ 10th స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే +1 +2లోకి వెళ్ళిపోతే ఎంత స్పీడ్గా రాసినా పర్వాలేదు. సో 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళు క్లియర్గా బోల్డ్ లెటర్స్లో ఉంటే కానీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి పాపం. సో అందువల్ల ఈసారి నేను చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాను. ప్లీజ్, చాలా స్లోగా రాస్తున్నాను, క్లియర్గా రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఏముంటుందో చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్, ఓకేనా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి ఒకసారి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, మీకోసం చాలా క్లియర్గా రాస్తున్నాను. విచ్ ఆఫ్ ద, రైటింగ్ క్లియర్గా లేదన్నారు అందుకోసం క్లియర్ రాస్తున్నాను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్, సెకండ్ క్వశ్చన్, రేస్ undergoes deviation
deviation by a lens. So this is the question and రెండోది, which of the following rays undergoes deviation by lens? ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, రే పాసింగ్ along the principal axis. I'm using shortcut. Principal axis PA. Second one, ray passing, second answer, ray passing through the optic center. Instead of writing optic center, I am writing OC, optic center. Second one, this is principal axis, second one, first one. Third one, ray passing parallel to the principal axis, and fourth one is none. చూసారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసారు లేదా? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో కొంచెం థియరిటికల్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా న్యూమరికల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో పైది నేను చెప్పేస్తున్నానండి, అందరూ నోట్ చేస్తున్నారు కదా. సో now we are doing the first chapter, light, reflection, refraction, first chapter. Second question, important question, the examination, Polycet 2025. Polycet 2025. సో రెండో క్వశ్చన్లో వాడు కూడా చాలా చెప్పాను, ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్ అండర్గోస్ డీవియేషన్ బై లెన్స్ అన్నాడు. రేస్ పాసింగ్ లెన్స్ అన్నాడండి. లెన్స్ అంటే మనకు తెలిసి ఉంటుంది కదా, చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాం, లాస్ట్ వీడియోస్లో ఈ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఆప్టిక్ సెంటర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. చూడండి సొల్యూషన్ ఎలా చెప్పాలో, ప్రతిదానికి సొల్యూషన్ ఉంటుందండి. సొల్యూషన్ ఆప్టిక్ సెంటర్, ఓకేనా. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనుకోండి, మీకు ఫస్ట్ ఫోకస్ ఉంటుంది. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫోకస్, అదేవిధంగా సెకండ్ ఫోకస్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లేదా సెకండ్ ఫోకస్, ఫస్ట్ ఫోకస్ లేదా ఫోకల్ పాయింట్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని, ఫోకల్ పాయింట్. అలాగే దీనికి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సెకండ్ ఫోకస్, ఓకేనా. రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి సెకండ్ ఫోకస్, ఫస్ట్ ఫోకస్, సెకండ్ ఫోకస్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్లోని, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమన్నా రే పాసింగ్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అలాంగ్ అంటే ఏంటి? ఇదిగోండి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్తుంది అంటే పాసింగ్ టు ద సెంటర్. ఎప్పుడైనా లైట్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఏమవుతుంది? అన్డీవియేటెడ్, డీవియేషన్ ఉండదు, అలా స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది. రే పాసింగ్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, సో ఇది అవే ఛాన్స్ లేదు. రే పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టిక్ సెంటర్, సపోజ్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి రే, ఇది కూడా ఆప్టిక్ సెంటర్ లోపల నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లెన్సెస్ అండి. లెన్సెస్లో ప్రాపర్టీస్ ఏమంటే లైట్ పాసింగ్ ద ఆప్టిక్స్ అగైన్ గోస్ అన్డీవియేటెడ్, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది, నో డీవియేషన్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఇది కూడా అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. రే పాసింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ప్యారలల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అది కట్ చేస్తాను నేను, ఓకేనా. ఈ పాయింట్స్ బాగా తెలియాలండి మీకు. కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ రావాలి. లెన్సెస్లో ఫోకల్ పాయింట్ లేదా ఫస్ట్ ఫోకస్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లేదా సెకండ్ ఫోకస్. ఇప్పుడు చూడండి థర్డ్ తీసుకుందాం, రే పాసింగ్ ప్యారలల్ టు అంటే దానికి ఎక్కడో తీసుకోండి ఆబ్జెక్ట్, మనకి రెస్పెక్ట్ ఎక్కడెక్కడో తీసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఏబి. చూడండి దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్. ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ వెళ్ళిందో కంపల్సరీగా ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద సెకండ్ ఫోకస్. సో చూడండి డీవియేషన్ అయిందా? సో ఆన్సర్ విల్ బి థర్డ్ వన్ ప్లీజ్, నన్ ఆఫ్ ద కాదు. అదొక పాయింట్. సో ఇఫ్ యూ నో ద ప్రాపర్టీస్ వెల్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫిజిక్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్ అండర్గోస్ డీవియేషన్ అంటే రేస్ పాసింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అవ్వదు, బికాస్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్. అలాగే రే పాసింగ్ ఆప్టికల్ సెంటర్, అది కూడా అవ్వదు. రే పాసింగ్ ప్యారలల్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ టు ద ఫోకస్, ఓకేనా.
passing the optic center goes undeviated. So the answer is the third one, please. Okay, na? Shall we go to the third question? Right. So this is how you have to answer. Properties you have to know very well regarding lenses and mirrors, so that you can answer any question in physics, any question. You can score 40 out of 40. Third question ante. Modo question చూద్దాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో, ఎక్కువగా అడుగుతాడు. వర్చువల్ ఇమేజ్, థర్డ్ వన్. వర్చువల్ ఇమేజ్ can be seen with the eyes. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఇది ఏ అనమాట. అలాగే బి మరో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. వర్చువల్ ఇమేజ్ can be captured on the screen. చూడండి బిట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో, తిరకాస్ క్వశ్చన్. ఏమన్నాడు థర్డ్ది? వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ అంటే మనం చూడలేము, అనిపిస్తుంది, సీమ్స్ టు బి, అంటే ఇట్స్ నాట్ రియల్ ఇమేజ్. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి సీన్ విత్ ద ఐస్. ఏ అన్నాడు? వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్, స్క్రీన్ మీద వర్చువల్ ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేయగలం అన్నాడు. జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏంటి, మనకి నిజమైంది కాదు, అనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లెయిన్ మిర్రర్ వర్చువల్ వస్తుంది, కాన్కేవ్లో కూడా ఒక సందర్భంలో వర్చువల్ వస్తుంది, మిగతా దాంట్లో రియల్ ఇన్వర్టెడ్ వచ్చినా సరే. ఓకే, అలాగే కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్లో రెగ్యులర్గా వర్చువల్ ఇమేజెస్. వర్చువల్ అంటే ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, అంటే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు చూడండి. ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు. ఓన్లీ ఏ మీకు అందరికీ ముందు క్వశ్చన్ ఇది రాసేద్దాం, తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్దాం. సెకండ్ వన్, ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ. ఓన్లీ బి అంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు. ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ అట. థర్డ్ వన్, ఓకేనా, బోత్ ఏ అండ్ బి ట్రూ. ఏబి కరెక్ట్ అంటున్నాడు. నాలుగోది, బోత్ ఏ అండ్ బి ఫాల్స్. బోత్ ఏ అండ్ బి ఫాల్స్, ఆ రెండు రాంగ్ అని అంటున్నాడు. చూడండి, ఇది కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వర్చువల్ అంటే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే విజువలైజ్ చేసుకుంటుంది. అంటే లైట్ రేస్ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీట్ అవుతున్నట్టుగా, ఇది మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్లో చూసాం, లెన్సెస్లో కూడా చూసాం, ఓకేనా? మీట్ అనేది అనిపిస్తుంది, కానీ ఇవేంటి ఐస్తో చూడగలం. వీ కెన్ సీ దిస్ ఐస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్న సొల్యూషన్ మీకు చూపిస్తాను, ఒక డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తాను, ముందు నోట్ చేసుకోండి. అసలు వర్చువల్ అంటే ఏంటన్నది మీకు, ఓకేనా? చిన్న బొమ్మ వేసి చూపిస్తాను మీకు, మీరు చూసే ఉంటారు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్కేవ్ ఉందండి మిర్రర్స్లో. సో మిర్రర్స్లో ఇది పోల్ అండి, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇది మనందరికీ తెలుసు. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఇది సెంటర్ ఇటువైపు ఉంటుంది, దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇది ఫోకస్, ఓకేనా? ఫోకల్ లెంత్ ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఎప్పుడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ దగ్గర తీసుకుంటే అది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఫోకస్ కన్నా పోల్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇదొక్క కేసులో మీరు చూడండి, లైట్ రేస్ వెళ్ళింది, ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాతది పోల్ దగ్గర తీసుకున్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఎప్పుడైతే పోల్ దగ్గర తీసుకున్నా మనం ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు చూడండి డైవర్జింగ్. ఈ డైవర్జింగ్ ఎప్పుడు మీట్ అవ్వవు చూడండి, దీస్ ఆర్ డైవర్జింగ్ రేస్. సో ఇవి మీట్ అవ్వవు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం.
ఇదిగోండి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి. అంటే చూడండి ఏ డాష్ బి డాష్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఒకే ఒక కేసు మనం స్టడీ చేసాం బిఫోర్. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, దెన్ యూ కెన్ సీ ఇట్, యూ కెన్ విజువలైజ్ బై ద బ్రెయిన్. అంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి సీన్ విత్ ద ఐస్, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయలేం, అదవుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్, ఇట్ ఈస్ వర్చువల్. కాబట్టి బిహైండ్ అంటే వెనకతల స్క్రీన్ అంటే ఇంకా వెనకతలు పడుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేన్ మిర్రర్ ఉంది, మిర్రర్ లోపల ఇమేజ్ పడుతుంది, స్క్రీన్ మీద ఇది క్యాప్చర్ చేయలేం, యూ కెన్ సీ విత్ ద ఐస్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ మీనింగ్. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ఆన్ ద స్క్రీన్, ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయలేం బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్. అంటే లైట్ రేస్ అపియర్స్ టు బి, నిజంగా లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వు. బ్రెయిన్ ఏంటంటే విజువలైజ్ చేసుకుంటుంది లైట్ రేస్ ఇక్కడ నుంచి డైవర్జ్, కాబట్టి ఈ లైట్ రేస్ ఇక్కడ మీట్ అయితే వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది ఐస్కి. సో ఐస్ కెన్ సీ, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ ఏ టిక్ పెట్టుకోండి, ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అందుకోసం మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపించడం జరిగిందండి. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ గో విత్ ద third question. Now let us go to the fourth one. Fourth question. చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటే ది lens bounded by two spherical surfaces curved inwards is dash. First one biconvex ada, second one biconcave, third one plano-convex, and fourth one plano-concave. సో ఇదండి మనకి నాలుగో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఆన్సర్. ది లెన్స్ బౌండెడ్ బై టూ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్. చూడండి సొల్యూషన్. సో కర్వ్ అవుట్వర్డ్ అనుకోండి ఎలా వస్తుంది? ఇది అవుట్వర్డ్ కర్వ్, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? బై కాన్వెక్స్ అవుతుంది. కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్ కాబట్టి కాన్కేవ్ లెన్స్ లేదా బై కాన్కేవ్. ఇది కూడా ఆన్సర్ బి, బై కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకేనా? ఇది అవుట్వర్డ్, ఇది కర్వ్స్ అవుట్వర్డ్. ఓకేనా? అవుట్వర్డ్ ఇది కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్. అదే కదా మనకి ఇచ్చాడు. టూ సర్ఫేస్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్ ఇలాగా కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ బై కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకేనా? సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. బై కాన్కేవ్. ప్లేనో కాన్కేవ్ కూడా కాదు. ఓకేనా? ప్లేనో కాన్కేవ్ ప్లాన్స్ అంటే దీన్ని కట్ చేస్తాం మధ్యలో. ప్లేనో కాన్వెక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఇది కాదు. ఓకేనా? అలాగే కాన్కేవ్ కూడా ఉండదు. ఓకేనా? అంటే దీని ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ టైప్. ఇది కూడా కాదు. ఓకేనా? సో దీస్ టూ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, రిటర్న్. ఓకే, లెట్ us go to the fifth question now. Very important. కొంచెం విల్ స్పీడ్ అప్ now because we discuss so many questions. అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఇస్తున్నానో ఆ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్లోని ప్రిపేర్ అవ్వండి. కాన్సెప్ట్ సొల్యూషన్ కూడా చాలా వీలంత క్లియర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మీకు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ if the object and image distances, very important and questions, image distances due to
due to convex lens or x each then its focal length is dash అంటే f వాల్యూ అంతా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, ఇచ్చాడండి 1 2 3 4. First one is given as 2x, second one x by 2, third one 2x by 3, fourth one 4x. ఓకేనా, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం చూద్దాం. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం very important. This is again regarding lenses అండి. Now what is given if the object and image distance due to convex lens అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది కదా. This is the convex lens. Solution for the fifth question. This is the optic center and this is the principal axis. So if you know properly, this is the first focus, focal point, and second focus or center of curvature. Again, center of curvature, second and 2 times of this one, second focus, okay, 2 times. So this is the main literature of the lenses, convex lens. First focus or focal point, center of curvature, 2 times of this one. Now what is saying generally, if the object and image, for example, object somewhere over here, AB object and image somewhere, suppose image is formed somewhere over here, suppose somewhere image is formed here V. Now if you observe carefully, object is U, object distance, U is the object distance, and according to sign convention always measured from the optic center, so U is minus U, and V you can see always it is real inverted except in one case, in convex lens, except if the body is placed, object is placed between the focal point and center of curvature, between only you are getting virtual and direct image, remaining all real inverted. So image ఎప్పుడు మీకు ఎటువైపు వస్తుంది, కుడివైపు వస్తుంది image, right side. So V is positive along the light rays, along the incident light. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వాడు, రెండు సేమ్ అన్నాడు, అంటే ఇది కూడా ఎక్సే ఇది కూడా ఎక్స్ అన్నాడు. ఫోకల్ లెంత్ లెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ లెన్స్ ఫార్ములా, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/f is equal to 1/v, AV positive, minus 1/u, AU negative, because from the optic center, అంటే 1/minus x, u బదులు minus x రాయాలి. So therefore 1/f is equal to 1/x, minus minus plus అవుతుంది 1/x. So therefore focal length 1/f is equal to x LCM తీసుకోండి, 1 plus 1 that is equal to 2/x. So here ఏమైంది మనకి, 1/f is equal to 2/x, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, 2/x ఇక్కడ ప్లీజ్. Are you understanding the point here? 2/x క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2f is equal to x, f is equal to x by 2. So what is the answer? X by 2. B is the answer, second one. అర్థమవుతుంది మీకు సొల్యూషన్. సో ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ బాగా రావాలి. మీకు డే 1 నుంచి అదే చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. అర్థమవుతుందా, బై యూజింగ్ ద లెన్స్ ఫార్ములా. సో ఫోకల్ లెంత్ అడిగాడు కాబట్టి f is equal to x by 2, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్. ఓకేనా, సో నోట్ చేసుకోండి. సిక్స్త్ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోదాం. లెట్ us go to the sixth one. Okay. Now sixth one, sixth question please. Sixth question. Sixth question చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు. Sixth one. See, sixth one what is saying is, irrespective, theoretical questions ఉన్నాయి, కొన్ని solutions కూడా ఉన్నాయి. Irrespective
irrespective of the position of the object on the principal axis, a concave lens, చూసుకోండి, a concave lens always forms an image of nature dash. So answers చేయండి 1 2 3 4. First one is given as real, comma, inverted. Second one, real, erect and upright and okate. Third one, virtual, comma, erect. And fourth one, does not form any image. ఇది కూడా థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అండి. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు, మనం అందుకే సబ్జెక్ట్తో బాగా యూజ్ అవ్వాలి, అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలం క్వశ్చన్స్. అదంతా మీకు. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అన్నాడు. కాన్కేవ్ లెన్స్ తెలుసు కదా మీకు, ఈ విధంగా ఉంటుంది కాన్కేవ్. ఓకేనా, ఇట్స్ అ డైవర్జింగ్ లెన్స్. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద ఫీచర్ ఆప్టిక్ సెంటర్, ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ F2 ఉంటుంది, అంటే ఫోకల్ పాయింట్. అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది 2F2. అలాగే F1 సెకండ్ ఫోకస్ ఇటువైపు ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఫోకస్ ఇటువైపు తీసుకోవచ్చు మనం, లేదా దీనే ఫస్ట్ ఫోకస్ సెకండ్ ఫోకస్ అనుకోవచ్చు. బికాజ్ కాన్కేవ్లో మనకి ఇన్వర్టెడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. వర్చువల్ ఎరెక్ట్, ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్ అనమాట. ఓకేనా, చూద్దాం ఏంటంటే ఇప్పుడు. సో ముందు ఫీచర్ చూడండి, ఫోకల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, F2 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, F1 ఇటువైపు ఉంటుంది కాన్కేవ్. అదే కాన్వెక్స్కి అయితే ఇటుపక్క F1, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2F1, F2 రైట్ సైడ్ వచ్చింది, రైట్ సైడ్ F1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద, అంటే ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు పొజిషన్, హియర్ ఆర్ హియర్ ఆర్ హియర్ ఆర్ హియర్, ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి మీరు, ఏబి ఆబ్జెక్ట్. either you take it on 2F2 or between infinity and center of curvature, ఎక్కడైనా తీసుకోండి. సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది, లైట్ రేస్ వెళ్ళిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఇది డైవర్జెస్. డైవర్జ్ ఎక్కడి నుంచి, ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ప్యారలల్ డైవర్జెస్. అదొక పాయింట్ మీకు ఫ్రమ్ ద ఫోకస్. అదేవిధంగా నేను ఇంకో లైట్ రే తీసుకుంటాను ఇక్కడి నుంచి, పాసింగ్ టు ద ఆప్టిక్ సెంటర్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి లైట్ వెళ్తుందో, ఇట్ గోస్ అన్డివైడెడ్, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ ఈ రెండు రేస్ ఎలా ఉన్నా చూడండి, డైవర్జింగ్. దీస్ టూ ఆర్ డైవర్జింగ్ రేస్ అండ్ దీస్ టూ నెవర్ మీట్ ఈచ్ అదర్. సో దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఇటువైపు. ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి, ఈ లైట్ రే అలాగే ఈ లైట్ రే ఇక్కడెక్కడ మీట్ అయ్యి చూడండి. దిస్ ఈజ్ A డాష్ అండ్ దిస్ ఈజ్ B డాష్. చూడండి, సో ఇమేజ్ అలా మీకు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది. సో అలా ఫైనల్ ఇమేజ్ అలా పాయింట్ సైజ్కి వచ్చేస్తుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిస్టెన్స్ టేకెన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇమేజ్ మీరు జాయిన్ చేసినట్టుగా అయితే లైన్స్ ఇక్కడ నుంచి, బికాజ్ ఇట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఎరెక్ట్, ఇట్ మే బి డిమినిష్డ్ ఆర్ సేమ్ సైజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పొజిషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎలా ఉంది, ఇది వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఓకేనా, వర్చువల్ ఎరెక్ట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అదే అడిగాడు, ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ అన్ ఇమేజ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇందులో. డ్రా చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మీరు పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ మార్చినా సరే మీకు ఈ లైన్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ అలా మీకు తగ్గుతుంది, లాస్ట్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తుంది ఫోకల్ పాయింట్లో. ఆ పాయింట్స్ వచ్చిన కూడా అది కూడా అగైన్ సేమ్ థింగ్, వర్చువల్ ఎరెక్ట్. ఈవెన్ ద
image is very small, diminished. Clear? Shall we go to 7th one? Right. Note just one, please. 7th question. 7th one. 7th question. 7th one. Refraction does not take place. Refraction does not takes place when the angle between the incident light ray and normal to the interface. Normal to the interface. Interface means the lines meeting. Interface is dash. First one, second one, third one, fourth one. First one 0 degrees, second one 22.5 degrees, third one 45 degrees, and last one is 60 degrees. This also I told you the concept, very very important. Refraction does not when the angle between, for example, in the two media unnai. Suppose this is the normal, this is the separating interface, medium 1, medium 2. Suppose if you are incidenting in this way, the normal, some angle, suppose if it is more denser medium, it goes towards the normal, more denser. Okay? So rarer nunchi denser ki veltundi idi. Endukante idi ekku denser kabatti it goes towards the more. That means refractive index is more here. Suppose is mu2 is more than mu1. Idi mu1 అనుకుందాం. Then refractive index. Idi mu2 అనుకుందాం. ఇది ఎక్కువ refractive index optical denser కాబట్టి it goes towards the normal. అర్థమవుతుందా? ఈ కేసులో I incident angle is greater than refraction angle. అదే సపోజ్ డెన్సర్ నుంచి వెళ్తుంది అనుకోండి, డెన్సర్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, అప్పుడు రేరర్ మీడియంలో ఆప్టికల్ డెన్సర్ తక్కువ ఉంటుంది, డెన్సిటీ ఆప్టికల్, బికాజ్ ఎయిర్ 1 మీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, వాటర్ 4/3, దెన్ యూ కెన్ సీ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్. Yes? Okay? Now let us see again. Yes, we are doing the 7th problem here. 7th problem మనకి ఏం జరిగింది ఇక్కడ? క్వశ్చన్ అడిగాడు, రీఫ్రాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. రీఫ్రాక్షన్, జస్ట్ ఎ మినిట్. క్వశ్చన్ అడిగాడు 7thలోనే, ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. 7th క్వశ్చన్లోని రీఫ్రాక్షన్ does not takes place. Refraction does not takes place when the angle between the incident ray and normal to the interface dash అన్నాడు. జాగ్రత్తగా గమనించినట్టుగైతే మనకి ప్రాపర్టీస్ చెప్పాం. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు టువర్డ్స్ ద నార్మల్, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, డెన్సర్ టు రేరర్, రేరర్ టు డెన్సర్. ఒకవేళ మీరు ఇన్సిడెన్స్ ఉంది కదా, ఇది నార్మల్, నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్తో యాంగిల్ అయింది అనుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత? 0. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత అవుతుంది? 0. సో నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ జరిగినప్పుడు నార్మల్తోని దేర్ ఇస్ నో రిఫ్రాక్షన్, అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే కండిషన్ కూడా చెప్తాను చూడండి సొల్యూషన్లో. సపోజ్ ఇది నార్మల్, సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ఇది ఇంటర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ టూ మీడియాస్. సపోజ్ mu1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu2 లేదా n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది లైట్ రేగా, సెకండ్ మీడియా కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ గోస్ స్ట్రైట్ లైక్ దిస్, దేర్ ఇస్ నో రిఫ్రాక్షన్. అదవుతుంది మీ పాయింట్. సపోజ్ రెండు మీడియాస్ ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ అయింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో బెండింగ్, దేర్ ఇస్ నో డీవియేషన్ టువర్డ్స్ ఆర్ అవే, ఇట్ గోస్ స్ట్రైట్ when n1 is equal to n2, when the medium is same refractive index. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారితేనే బెండింగ్ జరుగుతుంది, అవే ఆర్ టువర్డ్స్ నార్మల్.
అవే అప్పుడు డెన్సర్ నుంచి రేర్కి వెళ్తున్నప్పుడు వెన్ ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ, వెన్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఓకేనా? ఇది 7th క్వశ్చన్ అండి. లెట్ us go to 8th one. Now let us go to 8th question please. Are you following all of you? సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే కాన్సెప్ట్ బ్రహ్మాండంగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. లెట్ us go to the next one అండి. 8వ క్వశ్చన్. 7వ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా, ఆన్సర్ 0 ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ 8th వన్ అండి. 8వ క్వశ్చన్ చూడండి. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం, the RI of a medium, the RI of a medium is 2. ఒక మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 2 అట. The speed of light, the speed of light in that medium, the speed of light in that medium is dash. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఇచ్చాడండి 1 2 3 4. ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 6 × 10⁸ meters per second. Second one 10⁸ meters per second. Third one 5 × 10⁸ meter per second. And last one is 1.5 × 10⁸ meters per second. ఇది చూద్దాం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. చెప్పాను కదా మీకు కాన్సెప్ట్ రాకపోతే సాల్వ్ చేయలేరు. కాన్సెప్ట్ బాగా రావాలి ఫిజిక్స్లో. ఓకేనా? లెట్ us try to solve అండి ఫ్రమ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? RI ఆఫ్ ద మీడియం ఇచ్చాడు 2. ఓకేనా? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అడిగాడు ఆ మీడియంలో. అదవుతుంది మీకు పాయింట్. మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో చెప్పాను, mu is equal to c/v ఫార్ములా. ఓకేనా? mu is equal to c by అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ వాక్యూమ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ మీడియం. RI ఆఫ్ ద మీడియం ఇచ్చాడు 2, అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు 2, స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ దట్ మీడియం ఇచ్చాడు ఎంత. సో ఇక్కడ ప్లేస్లో మ్యూ ప్లేస్లో చూడండి మీడియం 2, అంటే మీడియం అంటే ఏది ఇవ్వనప్పుడు 1 తీసుకుంటాం మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 అనమాట. సో 2 ఇచ్చాడు. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వాల్యూ తెలుసు కదా, 3 × 10⁸ meters per second. Velocity of light in air vacuum 3 × 10⁸ meters per second. V velocity of light in that medium. అదే కదా అడిగాడు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో V ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 × 10⁸ meter per second by 2. 2 1s are 2, 1.5s are. So answer is 4. 1.5 × 10⁸ meters per second. అర్థమవుతుందా మీకు? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ టు సాల్వ్. నోట్ చేసుకోండి 8th క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ అండి. mu is equal to c/v ఫార్ములా, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ వాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఇన్ దట్ మీడియం. అది ఎలా ఇచ్చాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. చూడండి ఇంకో విషయం మీకు, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏ మీడియం చెప్పనప్పుడు ఏది తీసుకోండి, ఏది చెప్పనప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిరే తీసుకోండి. ఏది ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు రాయొచ్చు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎయిర్ అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ విల్ గో టు 9th one. 9th question please. 9th question. Right? 9th question. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి 9th చూడండి. ఇప్పుడే మీకు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్లో అక్కడ వచ్చినట్టు ఉంది. 9thలో ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ I and R are the angles of incidence and refraction, then I less than R. I less than R means the light ray travels
the light ray travels from dash to dash. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాడండి, అవి కూడా మీకు ఇస్తాను. మీకు ఇందాక చెప్పాను ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలనేది. చూడండి ఆన్సర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు. 1 2 3 4. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ అన్నాడు. అంటే రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ కన్నా ఐ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్. అదర్ వర్డ్స్ ఇండైరెక్ట్గా ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ ఇచ్చాడు. ఆర్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ ఉంటుంది చూడండి. ముందు చాయిస్ కూడా ఇచ్చాడు, డెన్సర్ టు రేర్ అన్నాడు. అంటే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ వెళ్తున్నప్పుడా. సెకండ్ వన్ రేరర్ టు డెన్సర్, రేర్ నుంచి డెన్సర్ అన్నాడు. థర్డ్ వన్ త్రూ అవుట్ డెన్సర్ మీడియం అట. త్రూ అవుట్ డెన్సర్ మీడియం అట థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ది త్రూ అవుట్ రేరర్ మీడియం. త్రూ అవుట్ రేరర్ మీడియం. ఇవి మనకి ఇచ్చాడండి. ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్. మీకు మనం చెప్పాను కాన్సెప్ట్ ఇంతకుముందు వీడియోస్లో. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లంలో కూడా వచ్చింది మీకు. చూడండి, ఇది నార్మల్, ఇది పీక్యూ సర్ఫేస్. సపోజ్ ఇది రేరర్ వ్యాక్యూమ్, ఇది డెన్సర్ అనుకుందాం. ఇది μ1, ఇది μ2, ఇది ఎయిర్ అనుకుందాం. ఎయిర్ వాల్యూ అని. సపోజ్ ఇది వాటర్ అనుకుందాం. వాటర్ వాల్యూ వాటర్ ఎంత 4/3 రిఫ్రాక్టెడ్ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ డెన్సర్. సో ఎప్పుడైనా లైట్ డెన్సర్ నుంచి రేర్కి వెళ్తుంటే ఏమవుతుందని చెప్పాను, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రిఫ్రాక్షన్. సో హియర్ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ, లేదా ఐ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్. సో లైట్ when goes from denser to optically less denser, it goes away. That means R is greater than I. So here if you see the question here, when it is going from denser to rarer, అదే సపోజ్ రేరర్ టు డెన్సర్ అనుకోండి. చూడండి, రేరర్ డెన్సర్ ఏమవుతుంది, సపోజ్ దిస్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఐ, ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. సో హియర్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రేరర్ మీడియం, మోర్ డెన్సర్. సో డెన్సర్ మీడియం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. కష్టంగా వెళ్తుంది లోపలికి ఎయిర్, లైట్ రే. సో ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. సో ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. When R is greater, it goes from denser to rarer. Okay, clear? Next one. Shall we go to 10th question now? Note just for the solution. So that is the answer for this one. Denser to rarer medium. R is greater and I is less than R. Now let us go to 10th one, please. ఓకేనా, 10th క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? రైట్, మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. చూడండి ఎలా ఉందో. 10వ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఏమన్నాడు, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ which has no units is dash 1 2 3 4. First is radius of curvature. Radius of curvature is indicated with R. Next one, velocity of light. Second one, focal length which is indicated with F. Last one, refractive index RI. ఇక్కడ మనం అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, SI యూనిట్స్ మీటర్స్. వెలాసిటీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, SI యూనిట్స్ మీటర్స్. ఫోకల్ లెంత్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, SI యూనిట్స్ మీటర్స్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యూనిట్స్ లేదు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ కానీ ఎన్ కానీ ఏ రాస్తాం, C/V. సో మీటర్స్ బై మీటర్స్ ఎంకేస్ అయితే క్యాన్సల్ ఈక్వల్ టు 1, లేదా సెంటీమీటర్ బై సెంటీమీటర్స్ క్యాన్సల్ ఈక్వల్ టు 1,
So Ri is the answer. Fourth one is the answer. Okay, the physical quantity which has no units and refractive index has no units and dimensions because it is cancelling meter by meter, centimeter by centimeter. Okay na? So 10 questions అయ్యాయండి ఇప్పటికి. బాగున్నాయి క్వశ్చన్స్ 10 కూడాని. ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ నాట్? రైట్. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అని, ఇంకా ఉన్నాయండి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ దీస్. నౌ లెట్ us go to 11th one please. 11th question. A rectangular tank of depth 2 meters in full of water of refractive index 4/3 when 11th question, when viewed అంటే పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు, when viewed from the top బయట నుంచి చూస్తున్నప్పుడు, the bottom when viewed from the top, the bottom of the tank is seen at a depth of dash. Answers కూడా ఇచ్చాడండి. 1, 2, 3, 4. ఫస్ట్ వన్ ఏమో 2.66, second one 1.5 meters, third one 1.33 meters, and last one 3.33 meters. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇది కొంచెం కాన్సెప్ట్ రావాలండి, లేకపోతే ప్రాబ్లం చేయలేరు. ఓకేనా? సో కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే చేయగలరు. నోట్ చేశారా లాస్ట్ వన్? రైట్. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్కి షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి. ఈ టైప్ ఇది రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ అన్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చేయాలి అంటే, కొంచెం సపోజ్ ఇది ట్యాంక్ అండి, ఈ పైనుంచి మనం చూస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వింగ్. సో పైనుంచి మనం చూస్తున్నాం, వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ థింగ్. ఈ ట్యాంక్ నిండా వాటర్ ఉంది మీకు, ఫుల్ ట్యాంక్. ఎంత డెప్త్? 2 meters ఫుల్. సో ఇది సర్ఫేస్ అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది సర్ఫేస్. డెప్త్ ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ తీసుకోండి. 2 meters ఇచ్చాడు. సర్ఫేస్ 2 meters ఫుల్ వాటర్ ఉంది. సో పైనుంచి మనం ఇలా చూసాం, పైనుంచి ఇలా. సో పైనుంచి మనం చూస్తుంటే మనం అబ్జర్వర్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది లోపల. వీఆర్ అబ్జర్వర్ హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వర్. సో దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే చూడండి, n2/n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/d'. లేదా దీన్ని మనం μ2/μ1 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీకు చెప్పాను కదా, ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ n ఆర్ μ. కొన్ని పుస్తకాలు n వాడుతున్నారు, కొన్ని పుస్తకాలు μ వాడుతున్నారు. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ యూ కెన్ ఆప్ట్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ n2 అంటే ఏంటి, n1 ఏంటి, d అంటే ఏంటి, d'. n2 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. n2 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఎక్కడి నుంచి లైట్ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లైట్? ఇప్పుడు నేను ఈ కెమెరాని చూస్తున్నాను. నేను ఈ కెమెరాని చూడాలంటే అది ఆబ్జెక్ట్, నేను అబ్జర్వర్ని. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ రావాలి నాకు. నేను ఏదైనా ఇప్పుడు ఐటమ్ ఇది ఉంది, ఈ ఐటమ్ నేను చూడాలి, ఈ స్కెచ్ని చూడాలంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ వచ్చి నా రెటీ మీద పడాలి. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో n2 మీన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. అదవుతుందా? అండ్ n1 refractive index of the light where it is going, ఈ 2 పాయింట్స్ అర్థమైతే ఇలాంటి లెక్కలు మీరు ఎన్నైనా చేయొచ్చు కుప్పలు తెప్పలుగా. ఇక్కడ n2 అంటే లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది లైట్? అబ్జర్వర్ నుంచి రాదు, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ వస్తుంది. దట్ ఈజ్ n2 ఇయర్. ఇక్కడ n2 ఫార్ములాలో n2 అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్. n1 అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, ఎక్కడికి వెళ్తుంది.
and D real depth. D is real depth and D dash apparent depth. Apparent depth. ఇది నిజమైన లోతు, ఇది దృశ్యపరమైన లోతు, అంటే ఎంత లోతు పైకి లేచింది లేదా పెరిగింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అపరెంట్ డెప్త్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా వేస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. లెక్క చూడండి, ఇదిగోండి N2 ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, వాటర్ ఇచ్చాడు. వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ జనరల్గా 4/3. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ NA ఆర్ మ్యూ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా, NA ఆర్ మ్యూ 4/3. బయట ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ జనరల్గా 1 తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ N2 అంటే ఏంటి, ఫ్రమ్ వేర్ లైట్ ఈస్ కమింగ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు అబ్జర్వర్, లోపల చూస్తున్నావు. సో ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఎక్కడో ఏదో ఉందో, అక్కడి నుంచి లైట్ వస్తుంది. సో N2 అంటే 4/3 ఫ్రమ్ వేర్ లైట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఎక్కడికి, ఎయిర్. సో N1 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియల్ డెప్త్ D. రియల్ డెప్త్ ఎంత ఇచ్చే 2 meters 2 బై D డాష్ మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు అపరెంట్ డెప్త్, ఓకేనా. సో 4/3/1 అంటే 4/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/D డాష్. 2 1s are 2 2s are. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, చేస్తే 2 times D డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లేదా D డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2, దట్ ఈస్ 1.5 meters. చూసారా. సో పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు వాటర్ లెవెల్ 1.5 అంటే 2 meters కాదు, ఎంత కనిపించదు అనమాట, అంటే బాటమ్ పైకి లేచింది. దిస్ ఇస్ ద లెంత్ 1.5 అంటే 0.5 meters పైకి లేచినట్టు కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్. అదవుతుందా, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ కనిపిస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1.5. ఎక్కడ ఉందండి, ఇది 1.5. సో బి ఈజ్ ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా మీరు సొల్యూషన్స్ నేర్చుకోవాలండి. లెక్కలంటే ఏదో బట్టి పెట్టి వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా మీరు చేయగలరు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా యూ టు యూజ్. N2/N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D/D డాష్. రియల్ డెప్త్ అపరెంట్ డెప్త్. N2 అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎప్పుడు లైట్ వస్తుంది, అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ N1, ఓకేనా. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ నుంచి ఎప్పుడు రాదండి, అబ్జర్వర్ చూస్తున్నాడు ఆబ్జెక్ట్ వైపు, సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ వస్తుంది. సో N2 ఫ్రమ్ వేర్ లైట్ కమింగ్, N1 వేర్ లైట్ గోయింగ్, రియల్ డెప్త్ అపరెంట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 1.5, ఓకేనా. నోట్ చేస్తారా. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, లెట్ us do one more. ట్రై చేద్దాం ఒక ప్రాబ్లం మరొకటి, ఓకే. ఎస్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మన గ్యారంటీ ఎగ్జామినేషన్లో అండి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, 12th one. ఏమన్నాడు, ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్, with respect to air is 2. Refractive index of glass with respect to air is 2. The critical angle at their interface is dash. First thing, second one, third one, fourth one. ఏమన్నాడు అక్కడ చూడండి, 90 degrees, సెకండ్ వన్ 60 degrees, 45 degrees, అండ్ లాస్ట్ వన్ 30 degrees. చూడండి ఈ లెక్కలా చేయాలి చెప్తాను, నోట్ చేయండి. 12th one. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అండి. ఇప్పుడు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్లో గ్యారంటీ, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గ్యారంటీ స్కోరింగ్ అండి. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాడు. అదవుతుందా. ది క్రిటికల్ యాంగిల్ అట్ ది ఇంటర్ఫేస్, ఓకేనా. సపోజ్ ఇలా ఉంది ఫిగర్, ఇది నార్మల్ NM, PQ, దట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ 2 మీడియాస్, ఇది ఎయిర్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ మనం 1 అని తెలుసు, ఇది గ్లాస్ అనుకుందాం కిందన, ఓకేనా, గ్లాస్ ఇది. సో వాడేవాడు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలా మనకి ఇన్సిడెంట్ అయింది యాంగిల్, ఓకేనా. సెకండ్ మీడియంలోకి వెళ్ళి రిఫ్రాక్ట్ అయింది. ఈ లెక్కని మీరు డైరెక్ట్ ఫార్ములా నుంచి చేయొచ్చు, స్నెల్స్లో ఉపయోగించి కూడా చేయొచ్చు. ఫార్ములా ఎలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి, సైన్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ రేరర్, అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రేరర్ మీడియం,
by refractive index of the denser medium. Formula sin C is equal to mu rarer medium mu by mu denser medium. అంటే sin C mu rarer అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లైట్? చూడండి ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. సో ఏది లైటర్ మీడియం? ఎయిర్ వాల్యూ ఎంత 1 బై మ్యూ డెన్సర్ మీడియం ఎక్కడికి వెళ్ళింది? గ్లాస్ ప్లేట్లోకి వెళ్ళింది. ఓకేనా? గ్లాస్ ప్లేట్ దాన్ని 3/2 తీసుకోవచ్చు. గ్లాస్ ప్లేట్ ఇచ్చాడా? ఆల్రెడీ మ్యూ ఇచ్చాడు వాల్యూ అండి, మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు. చూడండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. సో మ్యూ డెన్సర్ ఇచ్చాడు ఎంత? 2. అదవుతున్న పాయింట్ మీకు ఇక్కడ ఎయిర్ వాల్యూ 1, గ్లాస్ విత్ 2 ఇచ్చాడు. మ్యూ రేరర్ మీడియం బై మ్యూ డెన్సర్ మీడియం అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ సి. సో ఎప్పుడు ఇది సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ అంటే వాట్ ఈజ్ సి? సైన్ ఇన్వర్స్ హాఫ్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ హాఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? సైన్ 30 degrees. సో యూ కెన్ టేక్ అవే దిస్ వన్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. సో క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంత? సందిగ్ధ కోణం అంటారు తెలుగులోని. క్రిటికల్ యాంగిల్ 30 degrees. డి ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మీరు చేసుకోవచ్చు. సైన్ సి అంటే మ్యూ రేరర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రేరర్ మీడియం బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద డెన్సర్ మీడియం. మ్యూ రేరర్ 1, డెన్సర్ మీడియం ఇచ్చాడు రిఫ్రాక్టివ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2. ఓకేనా? సో 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ సి, లేదా సి ఈజ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 1/2, దట్ ఈస్ 30 degrees. 12th one. ఓకేనా? నోట్ చేస్తారా? సో we go to the next one. That is question yalla, right? Now let us go to 13th question. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. 13th one. A convex lens gives, note చేసుకోండి ప్లీజ్. A convex lens, ఓకేనా? A convex lens gives a virtual image when the object is placed on the principal axis dash. So 1, 2, 3, 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడండి. ఎక్కడ ప్రిన్సిపల్ యాక్స్ ప్లే చేస్తే కాన్వెక్స్ లెన్స్లో వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుంది? ఫస్ట్ది ఎట్ ఇన్ఫినిటివ్, సెకండ్ వన్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, బియాండ్ center of curvature, last one between focal point between F and optic center. ఓకేనా? సో 4 ఆన్సర్లు ఇచ్చాడండి. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. 13th one సొల్యూషన్ చూడండి. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. కాన్వెక్స్ లెన్స్లో ఆప్టిక్ సెంటర్ ఇది, ఫస్ట్ ఫోకస్, అలాగే 2F1 సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అలాగే సెకండ్ ఫోకస్ 2 times. ఓకే, రిగార్డింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎఫ్ దగ్గర పెడితే మీకు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సపోజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ఆప్టిక్ సెంటర్. ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. లైట్ రే గోస్ ప్యారలల్ త్రూ ద ఫోకస్, అనదర్ వన్ ఐ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. చూడండి, దీస్ రేస్ ఆర్ డైవర్జింగ్.
diverging rays never meet. So extend these lines. So you can see here, image is highly A dash, B dash. Image is formed here. Virtual, upright and highly magnified. So object ekkada pettali, focal point and center of curvature. Okay, idigondi. Infinity wrong idi. Idigondi. Focal point and center of curvature. Chuskondi, fourth one ichadu meeku. Fourth option. Between focal point and optic center. Idi. Fourth one. Focal point and optic center. ఇక్కడ పెడితే మీకు ఇమేజ్ వర్చువల్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, వర్చువల్ ఇమేజ్ when the object is placed on the principal axis between principal focus అంటే ఫోకస్ ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ఆప్టిక్ సెంటర్. అది ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి ఇన్ఫినిటీ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఓకేనా, ప్యారలల్ రేస్ అయిపోతుంది. ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. అది కూడా రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, వర్చువల్ ఇమేజ్ అన్నాడు. ఓకేనా. సో ఫోర్త్ వన్ ఇది ఆన్సర్ అండి, 13th. క్లియర్? Okay. See, one more problem, I will do it and I will stop now, and I will go. Next video we will discuss the remaining problems. One more, I think, 14th one. Inko problem cheddam. What cheyandi? I will stop and I will continue the next video remaining problems. 14th one. After 14th problem, I will stop. So 14th one, ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. 14th one. See, after 14th problem, I will give a break, and again in next video we will discuss the remaining problems. Maximum I will give, మీకు ఏం చేస్తానంటే maximum 40 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను ప్రతి చాప్టర్. ఇది లైట్ చాప్టర్, ఇది లైట్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ 40, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్లో 40, అలాగే హ్యూమన్ ఐలో అనదర్ 40, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీలో 40, ఇలా 40 ఇంపార్టెంట్ ఇస్తానండి. ఇవి గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్. తర్వాత కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ కూడా మనం చేద్దాం, కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. సో 14th వాడు ఏమన్నా చూడండి. ఇఫ్ R1, R2 are the radii if R1, R2 are the radii of curvature and n is the refractive index, and f is the focal length and f is the focal length, then the lens maker, the maker's formula is dash. Okay, 1, 2, 3, 4. First one ఏమి ఇచ్చాడు, f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Second one, f is equal to n minus 2 into 1 by r1 minus 1 by r2 ఇచ్చాడండి, 1 by r1 minus 1 by r2. Third one, 1 by f is equal to n minus 2 into 1 by r1 minus 1 by r2. And last one, 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ఓకేనా. సో ఇలా 4 ఇచ్చారండి. ఇది లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఓకేనా, డెరైవ్డ్ ఫార్ములా. సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి, దిస్ ఇస్ రాంగ్ వన్, దిస్ ఇస్ రాంగ్ వన్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫోర్త్ వన్, 1 by f is equal to, అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్, refractive index of the lens and surrounding media, and radius of curvature of the given lens. అది కాన్వెక్సా కాన్కేవా. ఓకేనా. సో కాన్వెక్స్ అయితే అలా ఉంటుంది మీకు, కాన్కేవ్ అయితే అలా ఉంటుంది.
సో కాన్వెక్స్లో ఏమవుతుంది, రెండు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి R1, ఇది R2. సో ముందు లైట్ దేని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అది R1 తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇలాగా. సో దీని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇట్ సైడ్ C1. ఓకేనా. సో చూడండి దీని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కడ ఉంది, R. సో టువర్డ్స్ ది ఇన్సిడెంట్ ఇయర్. సో R1 ఈజ్ పాజిటివ్ ఇక్కడ అండ్ R2 నెగిటివ్. అలాగే ఇప్పుడు కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది R1, ఇది R2 అవుతుంది. సో దీనికంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటువైపు ఉంది, ఈ సైడ్. సో ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. అక్కడ R1 నెగిటివ్ అవుతుంది, R2 పాజిటివ్. ఆ విధంగా R1, R2 పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్. అదవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు either n-1, సమ్ టైమ్స్ మ్యూ కూడా రాసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ ఫామ్లో ఇది n-1 కాదు, NL/m మీడియం, అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్ బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం -1. సరౌండింగ్స్ కూడా ఒకవేళ ఇస్తే అది కూడా తీసుకోవాలి. కానీ మీరు లోవర్ క్లాస్ కాబట్టి 10th ఆ ఫామ్లో అవసరం లేదు, ఈ ఫామ్లో బెస్ట్. 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 ఇంటూ 1/r1 మైనస్ 1/r2. ఈ R1, R2 అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, డిపెండింగ్ అపాన్ ద లెన్స్, విచ్ రేడియస్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, దాన్ని బట్టి అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దీని యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇట్ సైడ్ ఉంది, సో టువర్డ్స్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో అక్కడ R1 పాజిటివ్, దీనిది ఇట్ సైడ్ ఉంది ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, సో R1 నెగిటివ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఏది ఎటువైపు ఉందో డైరెక్షన్, దాని ప్రకారం మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఈ వీడియోలో 14 ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసామండి హార్డ్లీ. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే యాక్చువల్ మీకు 40 ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాను కదా, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్. ఓకేనా. సో కీప్ ప్రిపేరింగ్ వెల్ ద కాన్సెప్ట్. ఐ హోప్ దట్ మీకు ఈ చాప్టర్ బాగా, ఈ న్యూమరికల్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే నేను చెప్పాను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్.